So hello everybody and welcome to my channel and welcome to Sankar's just a minute and welcome to Sankar's OSIS Academy, my new initiative, and hope this would be also useful for you guys. तो Sankar's OSIS Academy an institute for the civil service examination है ना जोथरा कि प्रेजेंटली मो एक्सक्लूसिवली गाइड करूची जोटा कि मोर एक्सपीरियंस देखिबो खाली ओएस पिलां को पढिबार एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स बाकी तो मो दिल्ली रे रहिची दिल्ली रे रहिकी यूपीएससी पे प्रिपेयर करची मोर देन आई वुड से बट आई वाज आल्सो दिल्ली रे मो 3 वर्ष रहिची 14 रु 17 सो जदी देखिबो कि मोर देन आई वुड से 2014 ठू नहीं कि 21 पर्यंत ए लाइन रोची यूपीएससी एंड पर्टिकुलरली द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो एक्सपीरियंस आई एम हैविंग प्रीटी गुड एक्सपीरियंस आई वुड से we believe in delivering the good education which target oriented हवा दरकार जो कि आपको सक्सेस मिलिबो कम एंड जॉइन विथ अस my batch name is target 20 a limited 20 student batch made for the success है ना जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट कल्चर सब रहबा आंसर राइटिंग रहबो ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल जो पे मतलब मो जाना जाय भुवनेश्वर आई वुड से ऐसे वीकली करंट अफेयर ये सब रहबो so location is already given so this is my WhatsApp number you can WhatsApp me you can also mail me over this okay these are the so location is IOT KNT IIS Sri Krishnavella phase 3 behind the Royal Enfield showroom Kit Road. Mobile number 8480928072 or 7008706452. This is my WhatsApp number. You can also WhatsApp me for the inquiries. So today I will talk about the mapping of North America. So North America mapping. So this would be pretty helpful for the upcoming prelim batch. Either it would be what for the OAS, AS, jete bhi exam uchi so helpful raibo, including I would say those who are appearing or going to appear for the what UPSC. So that means it would be pretty helpful. So let's see today North America mapping पूरा detail रे में पढ़िबा. So first, so ये होउची दुनिया रो सबटो बडो शक्तिशाली देश. It's one of the world most powerful country in the world is that is the United States of America. Everybody aware of the fact. And ये देखो से तुम्हारे green color or the light green color, this would be the Canada. Okay, the second largest country in the world. ये होची तुम्हारा second largest country in the world. ये होची world रो strongest country. ये होची तुम्हारा strongest country of the world, that is the United States of America. Okay, having 50 states होची, then here would be Mexico. So first of all हमें जे देखिबा it's a North American countries देखे तो फटाफट. First ये देखो से तुम्हारा Greenland होची, then अच्छे बात तुम्हारा Canada, then United States of America. This is the Alaska, also the US part. Then Mexico, then I would say what these are the Cubas roila, tomorrow Haiti roila, Jamaica, huh? Then I would say Bahamas. Okay, these are the countries जो छोटे छोटे रोइला. Then निकारागुआ है गला कि I would say what the Belize, El Salvador, Guatemala, El Salvador. Huh? These are the what countries they are coming into North America. है ना एक्चुअली हमारे को सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को चाहिए ये जो तुम्हारा बेलीज ग्वाटेमाला ये जो एल साल्वाडोर है ना देन कोस्टा रिका हैला पानामा ये सब जहाँ से ये मन को निकारागुआ जो अच्छी तुम्हारा ये मन को कहा सेंट्रल अमेरिका बट हमें नॉर्थ अमेरिका को नहीं पर डोंट वरी है ना तो ये रहे कंट्रीज रहिबो नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज देन हमें कनाडा जे देखबो तो मैं कनाडा इको देखबो दैट इज द व्हाट अटावा द कैपिटल इज अटावा वाशिंगटन यूएसए रो तो समस्त जानछो वाशिंगटन डीसी रे कैपिटल मेक्सिको रो मेक्सिकन सिटी द कैपिटल these are the three important cities I would say है ना so three important जोटा कैपिटल रहला बाकी मन को जो रहला तमन निकारागुआ रहला तमन मानागुआ बेलीज रहला बेलीज सिटी देन तमर ग्वाटेमाला रहला that is what Guatemala city then El Salvador है ना Honduras then but I would say Honduras जो अच्छी तुम्हारा Tegucigalpa Gapa Costa Rica San Jose Panama city है ना these are the countries also they are found okay Cuba रहला तुम्हारा Cuba है ना so Cuba are there also ये छोटे छोटे कंट्री अच्छी तब सेंट्रल अमेरिका पढ़िला बड़े में पढ़ी दबा but today we will try to spend maximum times over the what Canada North America and Mexico ये ऊपर में डिस्कस करे पे चेष्टा करिवा ये थला पॉलिटिकल मैप ये देखि परबो तुम पॉलिटिकल मैप once again repeat करिपा ये होचे तोरा Alaska region Alaska of USA this is the Canada second largest country in the world second largest country
ये होगा यूनाइटेड स्टेट एंड इन बिटवीन 49th पैरेलल ए कोन अछि 49th पैरेलल लैटिट्यूड जार ना होछि लैटिट्यूड ये डिवाइड करूछि बोथ यूएसए एंड कनाडा को डिवाइड करूछि होछि ग्रीनलैंड ओके ग्रीनलैंड एटी रहला तुमरो देन हम देखो तळे अछि मेक्सिको मेक्सिको रे तुम जानि छो एटी अछि गोटे रिवर अछि ओके दैट इज द व्हाट आई वुड से रियो ग्रानाडे रिवर दैट मन को रियो ग्रानाडे रिवर जोटा की border between the United States and Mexico. Then the one is Belize. Then as well Guatemala, Belize or Belize City, Guatemala City. Then Honduras, Tegucigalpa capital, El Salvador, San Salvador capital, Nicaragua, Managua, Panama, Panama City. And ये सब तो हमारा capital सब वो कहते political map. Let's see the North America physical map. This is the physical map of North America. Physical map रे first हमें देखो water bodies, तापर ऐसे हमें कोनो माउंटेन एंड कोस्ट प्लेन वगैरह को आसीबा फर्स्ट हमें देखो वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज रे हमें कोन पढिबा लेक पढिबा ओशन पढिबा सी पढिबा एंड हमें देखिबा जदी वाटर करंट आकु भी देखि देबा सो फर्स्ट हमें क्लॉकवाइज देखि देबा फर्स्ट ऊपर को जिबा B4C इज पार्ट ऑफ व्हाट आई वुड से दैट इज द आर्कटिक सी ये आर्कटिक सी रो दैट मींस हमें पार्ट कहबा B4C कनाडा अलास्का रो पूरा ऊपर हैला B4C क्लॉकवाइज हमें बोलिबा क्लॉकवाइज रासले हमको मिलिबा हडसन बे one of the largest bay in the world हडसन बे Canada itself this is the Canadian silt कले one of the old land mass in the world एथरे यूरेनियम रे डिपॉजिट होची आयरन होची सो जते तमर यूरेनियम रे डिपॉजिट होची एंड आई वुड से व्हाट that is uranium to neki jete tomorrow heavy metals and the minerals ye tumko mili chwati Canadian silt Hudson Bay rahila then this would be what I would say Labrador Sea yes tomorrow Labrador Sea so this is the Baffin Bay ye rahiba tomorrow kono Baffin Bay BAFFIN so this would be the Baffin Bay ye rahiba Baffin Bay this would be Labrador Sea then tomorrow ko pura water body am dekhu che B4C Hudson Bay rahila Baffin Bay rahila Labrador Sea rahila this would be Gulf of St. Lawrence ये रहे बताओ Gulf of St. Lawrence कारण एटी St. Lawrence river एमिति आसुची St. Lawrence river पढ़ुची सेति में ना Gulf of St. Lawrence ये रहे बताओ Atlantic Ocean North Atlantic Ocean this one is what North Atlantic Ocean एटी होची Sargasso Sea एटी कोन होची Sargasso Sea एटी होची Sargasso Sea रो दिने मु पढाई देबे Sargasso Sea ऊपर बस Sargasso Sea होची sea within sea that means ये गोटे काम वाटर एरिया जोटे की तमरो doesn't have any boundary हमें कहिबा आ चारि पटे ओशन करंट बोले थाए है ना this is Gulf of Mexico okay one of the largest Gulf of the world here मतलब Gulf of California ये रहबे कोन Gulf of California this would be the Gulf of California here रहबे तोर Pacific Ocean North Pacific Ocean here रहला that is Gulf of Alaska Bering Sea रहला एटा रहला तोर Bering Sea एटा रहबे तोर Bering Strait it would be here the Bering Strait okay here would be Chukchi Sea एटा रहबे कोन Chukchi Sea okay Bering Sea Chukchi Sea here रहला B4C so these are the water bodies surrounding the North America I think it's मन रखिलो बहुत ही बढ़िया एक मन रखिले that would be enough for the what any exam you are appearing for let would be civil service let would be any other exam so water bodies hame dekhethile now we will try to concentrate what hame dekhiba lakes of Canada so hame water bodies hame dekhethile sobu tak water bodies so now I will try to concentrate on the lakes of the great 5 lakes of Canada what I will talk about the great 5 lakes tapai gote ढोका सडी तो trick kono ना गोटे किछि लोक आसिले किछि लोक दैट मींस आई वुड से बट लोक माने जो माने कि गोटे अटा बस्ता को टेकी के नै कि जिवे बहुत बड़ अटा बस्ता ताको टेकी के नै कि जिवे आ ताको पई टास्क को गला ता पई किछि लोक को हमें हायर कले जमन को स्लेव कहबा ता पई आउ कोन कनाडा रे ए देखो छ ए होचे ग्रेट 5 लेक्स रीजन ऑफ कनाडा ना ए होचे ग्रेट 5 लेक्स रीजन ता पई हमें किछि लोक हायर कले जमन के स्लेव है ना तो ता कनले कना सेतरो स्लेव ट्रेड होथला देन हमें किछि अनले बियर Canada एठी पोलर बियर मिलिबो बियर कोनले पोलर बियर एठी मिलिबो पोलर बियर ए रीजन सो यू हैव किछि बियर कोनले देन किछि डियर कोनले डियर मिलिबो रेनडियर देन व्हाट इट वुड बी रेनडियर है ना सो दैट मींस काहाकू टेकी के नै के चोर छे अटा है ना दैट मींस आथावास्कर आ शेषरे माने जीति जिवे दे विल सक्सीड दैट मींस
Winnipeg. Okay, it would be Winnipeg. Tale suno, Great Bear, Great Slave, Great Bear, Reindeer, Athabasca, Winnipeg. So these are the lakes. Great Slave, Great Bear. Okay, I would say Great Bear, Great that is Slave, Deer, Athabasca, Winnipeg. So these are the great 5 lakes of Canada. They are what the reservoir of the what that is the uranium, crude oils, and some lakes also having the iron deposit. Okay. So it's like great 5 lakes of Canada. So that is what, once again I repeat, Great Slave, Great Bear, Reindeer, Athabasca, Winnipeg. है ना, Athabasca माने 8 अवस्था, Winnipeg माने जितेगला विन, तले किए के टाणु थला स्लेव, बियर, डियर. Okay, एबे एसबा ग्रेट 5 lakes of North America. Homes. आपको हमें कौन कहबा? Homes. Okay, the great 5 lakes of North America, that I will call them Homes, short name. H for Huron, M for Michigan, E for Erie, S for Superior. So these are the great 5 lakes. So जदि हमें west to east को जुआ, first Superior, Michigan, Erie, then it would be your okay. But कौन देखले HOMES and Erie, Ontario को डेगला, ऐठी Ontario है ना. Then it would be what first हमें देखले तले what it would be Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario. Okay, so that would be first Superior, then Michigan, then Huron, then Erie and Ontario. So these are the lakes there है ना. ये रहा तुम्हारा great 5 lakes of North America. So ये होची तुम्हारा great 5 lakes. You can see. So these are the Beaufort Sea कहते हॉर्सन बे कहते बैफिन बे कहते लैब्राडोर सी कहते नॉर्वेजियन सी अटलांटिक ओशन गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ ए रहा तुम कल कैलिफोर्निया पैसिफिक सी अलास्का गल्फ ऑफ अलास्का दिस इज बेरिंग सी ये रहा तुम वाटर बॉडी तापर आम देखले ग्रेट स्लेव ये रहा ग्रेट स्लेव ग्रेट बियर ये रहा तुम रेनडियर दिस इज अथावास्कर विनिपेग. So these are the, then it would be Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario, and from here the river is originating, that is the St. Lawrence. St. Lawrence, which is falling to the Gulf of St. Lawrence. Okay, and here is having the Newfoundland. Okay, that is the Grand Bank, and this region is Grand Bank. This region is what? Grand Bank. Okay, so water body salla, and this one is the Great Salt Lake of USA. What? This is the Great Salt Lake of USA. That is the what? Utah state of USA. Utah state of USA having the Great Salt Lake. So these are the water bodies of USA, finished water bodies. Okay. So you can see the water bodies up. ये देखो है ना. So that is the IRA. So this one is Lake Superior, Michigan, Huron, like that is Ontario. Okay, Erie and Ontario, and here the St. Lawrence River is coming. This is the St. Lawrence River. Montreal is one of the largest. Okay, Quebec. Okay, regarding Ottawa River, you can see the Ottawa River. So this is the what I would say the Great 5 lakes of that means homes. Great 5 lakes. Okay, Great 5 lakes हेगला तुम्हारा एटी देखो again you can see this one. Okay, coming to this Great 5 lakes is finished. Now we will talk about the mountains. Mountains देखते बा तो water body is finished. Hope everybody is getting me and pretty good. आराम से पूछे दीजिए. Now mountains फटाफट हमें mountains देखते बा. Appalachian Mountain. Here is what Appalachian, one of the oldest mountain of North America. Appalachian. This side is Allegheny Mountain, छोटे डाउची, and this side is Blue Mountain. This side is Blue Mountains. So north of Appalachian that would be Allegheny Mountain, and south and east is the Blue Mountain. So this region is 3 mountains. Here is Sierra Madre, that is what I would say Mexico. Okay, then it would be Rockies, the largest one, the Rockies of North America. Okay,
सो सारे लोग द ट्रिक सुनी जो मोटू केमती मन रखो सारे लोग कस के पकड़ो कोस्ट पे जाना है सारे लोग कस के पकड़ो क्योंकि जो तुमरो थिला सीप जो टाइटैनिक बुड़ी गला बेले किछि लोग कहतले सारे लोग कस के पकड़ो कोस्ट पे जाना है दैट मींस सारे ने पता फर्स्ट कोन सारे ने पता कस के पकड़ो करे कैस्केड एठी अछि तुमरो कैस्केड कोन अछि तुमरो कैस्केड रेंज हियर इज द कैस्केड रेंज कहां पे जाना है कोस्ट पे जाना है ये है कोस्ट रेंज हियर इज कोस्ट रेंज and here is coast mountain answer सुनो सारे लोग सारे ने बता cascade coast range coast mountains coast पे जाना है so these are the mountains Rockies is the largest one this one is the Rockies so Rockies सारे ने बता cascade coast range coast mountain Alaska range Brook range Mackenzie range these are the range these are the important range and these are the okay so here is not a mountain also a small mountain is there not a mountain also there so these are the mountains enough so that means what Sirenebeta Cascade Coast Range Coast Mountain Alaska Brooks Mackenzie Rocky Appalachian Allegheny Blue these are the mountain of what I would say tamaro rahila North America mountains okay so here are the mountains है ना so mountain समस्त हो गया so हमें देखे दबा फटाफट physical maps रे so Alaska region को देखिथियो so एठी अछि तो that means what you can see the Brooks range here about तुम्हारा Alaska range okay so that means that is Denali is the highest peak of North America in Alaska range Denali 6190 meter Denali is the highest peak of North America in Alaska range आको मन रखिबो and here is two river अछि Yukon Mackenzie कोड गला देख दबा Mackenzie here is the Mackenzie river it अछि Mackenzie river अछि Yukon से कहबो Yukon है ना एक Mackenzie मु monkey तमे किए को मु monkey Yukon Mackenzie so Yukon and Mackenzie two large river here Yukon in US Alaska region Mackenzie in Canada region एठी दीटा river important river मन रखिबो you can see the mountains here okay Appalachian mountain the Appalachian mountains the highest peak is Mount Mitchell here it would be what Allegheny here would be Blue Mountain then Sierra Nevada okay so this is what Occidental this is Oriental Sierra Nevada okay you can see the Great Salt Lake here would be the Mount Elbert the highest peak of Rockies the Mount Elbert the highest peak of Rockies then you can see the Cascade Range what Cascade Range then Sierra Nevada Cascade Coast Range this is what Coast Range here is Coast Mountain है ना ऐसा पढ़ाई चाहिए तुम्हारा Coast ये रहा Mountain ये रहा Coast Range okay ये रहा Sierra Nevada here is Alaska Range Brook Range Mackenzie Range okay ये देखो Alaska रे चाहिए तुम्हारा what that is the Mount Bunch so that means highest peak is what Denali that is Alaska Range 6194 meter Rockies रो highest peak होची Albert ध्यान से मन रखो Rockies रो highest peak Albert North America होची that is what Denali 6000 and Appalachian होती Mount Mitchell that would be enough है ना ये तो मैं देखी परिवो okay that is the Great Weir लिखा है ना Great Weir ये Great Slave Athabasca Winnipeg Reindeer टाइटी होती वो okay Reindeer would be also these are the lakes okay ये रहा Great Five Lakes St. Lawrence okay Newfoundlands these are the okay physical mountain parts so rivers हमें देखियो फटाफट rivers होची ट्रिक देखो rivers तमरा हमें lakes देखिले mountain देखिले countries देखिले okay एबे rivers देखिबा river रे भाबो मिस अछंती है ना मिस कोन करे सकाळ उठी कोन करे सिंदूर लगै की सूर्य को पानी दियंती ताले कोन मिसोरी what Missouri which is the largest river of North America originated from this region the Great Five region of the northwest of okay it is Missouri district ru hi asuchi it is Missouri state our longest tributary hochi Missouri itself miss ko kale miss sakal uthi kon kanti arc diyanti that means what Arkansas arc diyanti jo pani diyanti emti arc bhagwan ko मुंडरे कोन लगांती सिंधुर रेड रिवर ट्रिब्यूटरी that means Missouri Arkansas red then Brazos से कोन प्रार्थना करे समस्तंकर भलो हो Brazos but Brazos is not tributary is also Gulf of Mexico
then Rio Grande. Okay, Rio Grande, Rockies ru esu origin hochi, all these are getting Rockies ru origin hochi. Rio Grande, the border between USA and Mexico. Then it would be Colorado River, the Colorado River. Okay, this is ye kono Colorado River koti asu Gulf of Mexico. Important why? Because of the Grand Canyon. Because of the what? Grand Canyon, the world's largest canyon, Grand Canyon here. Then it is tomorrow Hoover Dam. I would say what? Hoover Dam. Then as tomorrow Columbia, the tributary which is Snake, Columbia Snake. So okay, these are the western side. As la talikona Mississippi, Missouri, Arkansas, Red Brazos, Rio de Grande. Okay, then Ohio, Tennessee, Ohio and Tennessee. These are the two, what I would say tributary. Ohio, Tennessee, left bank tributary. These are the until this side which is right bank tributary. Tell me river and here is the St. Lawrence River. St. Lawrence from originated from Ontario. Ontario Lake. And Hadhan Samar quite Ontario, it is Erie. Yamajiro Chiki tomorrow Niagara Fall. Niagara Fall. So Niagara Fall is between the two lakes, that is the what? Erie and Ontario. Is the largest waterfall in the world. Niagara Fall. Largest waterfall in the world, Niagara Falls. Okay. This here you can see also. So this one with the Niagara waterfall, here would be the Niagara waterfall. This region, this is the Ontario, it is St. Lawrence River. Okay. River finish, the wind देखिबा अच्छा आउ दीटा river कहि दिछि तुमको, that is what Yukon and Mackenzie कोडी Alaska देखा जाए and Canada देखा जाए. Okay, now we will try to see the local wind. Local wind होछि blizzard जोटा कि wind रे देखा जाए. Great Five Lakes region रे blizzard, super cold wind. Then Chinook आकु कहा जाए ice eater. Ice eater. Then Norte, cold wind. This one also cold wind from the Appalachian Highland to Bahare. Then what? Northern, north was ye bhi tomorrow cold and dry. Then here would be Santana. That would be, I would say, warm and dry. Warm and dry. Santana, warm and dry. So ye jo not hai, this would be the cold. Okay, this would be cold. This would be cold. This would be warm. Chinook ta hochi warm. Ice eater because of the diabatically compressed temperature बढ़ी गला पे ये ice को melt करे. Leeward side रे देखा जाए. This would be leeward side of Rockies. Leeward side of Rockies. पूरा तुम्हारा geography option ना पढ़ेला बने पूरा detail रे पढ़ाई. केमती diabatic expansion compression हेला परे तक पढ़ाई भी. Santana, California रे देखा जाए. That is the warm and dry. So these are the local wind of North America. Local wind देखिलो, river देखिलो, lake देखिलो, water body देखिलो, है ना? Current, water current हमें देखिवा. इटे को California cold current, ये green जेटे cold current, है ना? Alaska warm current. Here is the Labrador cold current. Labrador cold current. Greenland, East Greenland cold current. Then Gulf Stream warm current. ये हो जाए तुम्हारा current चारि पटे रहेला बहुत important. जेहेतु एटी California cold current अच्छी सेट में high pressure जो California arid land but desert हमें भी कही परिवा. California desert एटी हो जाए Mojave desert अच्छी, Sonoran desert अच्छी, that is what Alpine desert अच्छी, है ना? ये California अच्छी dry land. तो ये Utah अच्छी, तो ये dry land एटी दिखा जाए because of what? Cold and that is the what? Cold water current. Grassland, Paris, Paris. So grassland hela Paris. The grassland, Paris, North America grassland ko Paris. So that means what? North America. So this was the information for the North America. Water current, है So minerals North America minerals. The minerals heavy minerals This is the region. Just a minute. So this region of North America, it is coal mile. It is coal. This side is iron ore. It is iron. Iron mile. It is coal. One of the largest deposit of the world. This side is heavy minerals. It is heavy minerals. It is uranium. Canadian shield. Uranium. One of the largest reserve of the world. So ये थला जी तमरा सब mountain to mountain पढ़िले, lakes पढ़ले, river पढ़ले. Then हमें कौन देखले water current पढ़िले हमें, है ना? ये सब तमरा countries पढ़िले, है ना? तो lake वगैरह जहाँ थला हम तो पढ़े देची. So बस ये थला North America विषय रे, है ना? Next topic हमें नहीं क्या सिवा South America current पूरा तमरा mapping करते, world mapping करते भी.
सो दिस मच फर द मैपिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका गोटे गोटे स्टेट पढ़ौनी कि प्लाटूज वगैरह मिनरल्स पढ़ौनी कहीं से एते डेप्थ रे दरकार नहीं अदरवाइज डेप्थ रे पढ़िले सरबन घंटा लगी खाली पढ़ाई बुझी पार्छ कि नॉर्थ अमेरिका 2 घंटा लगी पढ़ाई एते पढ़ौनी स्ट्रेट वगैरह भी पढ़ौनी से स्ट्रेट वगैरह में जो बेरिंग स्ट्रेट एरिक अच्छी ताको आम गोटे दिन खाली इंपोर्टेंट स्ट्रेट रे पढ़ाइबा है ना सो दिस मच फॉर टुडे so like it, share it as much as possible so that will inspire me to make the more videos for you. So thank you all. Let's stay safe, stay happy and focus with the coming exam as well. For the OPSC focus karo mu moro सब information tomar को दबा चेष्टा करबी. That's all for today. Thank you all.